I welcome all my dear viewers to English with Damayanthi YouTube channel. So I'm going to begin the lesson now. You can remember, I think, because here in my previous videos I was doing how to use the word there. So and I was doing there is, there are, and even not only the positive sentences, also the negative sentences. ඒ කියන්නේ මම there use කරලා ඔයගලන්ට ඉගෙනුවා is කලින් videos වලදී කොහොමද there is no ඒ කියන්නේ there is කියලා මොකක්ද there is a book ඒ කියන්නේ කොහොමද ඇත කියන අර්ථයෙන් there is not a book on the table නැත කියන අර්ථයෙන් ඔය වගේ අපි දෙයා සම්බන්ධ ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඇත කියන අර්ථය නැත කියන අර්ථය. ඒ කියන්නේ positive negative කියන sentences හැදුවා. ඒ negative sentences හදනකොට අපි not කියන වචනේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අද බලන්න අපි not කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත කියන අර්ථයට no කියන වචනේ අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමයි අද ඉගෙන ගන්නේ. Right? Now look at the board, my viewers. Now see turning positive sentences into negative. ඒ කියන්නේ අපි ඇත කියන තිබෙනවා කියන ඒ ආකල්පයේ තියෙන sentences අපි නැත කියන අර්ථයට හරවනවා ඒ වාක්‍යව. මොකක්ද අපි use කරන්නේ using no. no කියන පදේ තමයි අපි use කරන්නේ. ඒවා මොනවාද තියෙන්නේ? ඒවා having singular countable nouns. ඒ කියන්නේ singular countable nouns කියන්නේ ගණන් කළ හැකි ඒක වචන නාමපද සහිත වාක්‍යයක් අපි නෙගටිව් වලට හරවනවා නැත කියන අර්ථේ අපි ලබා දෙනවා. මොකද්ද use කරන්නේ? not use කරන්නේ අද no කියන එක තමයි use කරන්නේ. So this is lesson 6, remember. So now let's see, look at the board and look at the sentences, my dear viewers. Now බලන්න පළවෙනි එක අපි මේක there is a pen in my case. So there is a pen in my case කිව්වහම මේක අපි ඇත කියන අර්ථේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ positive. pen ඒ කියන්නේ මගේ කේස් එකේ පෑනක් තිබෙනවා. There is a pen. දැන් බලන්න there is ළඟට පස්සේ හැම තිස්සෙම දාන්න ඕනේ a pen, a book. මොකක් හරි ඒක වචන නාම පදයක්. a කියලා දාන්න ඕනේ. right? අපි a pen, a book, right? a river, a school. හිතට මතක තියන්න. there is දැම්ම ඊළඟට නාම පදේ දැම්ම. හැබැයි ඊට ඉස්සරහ අපි මේ දාලා තිනවා මේවට අපි කියන articles කියලා. හරි and හරි දාන්න අවශ්‍යයි. There is a pen in my case. ඒකට මගේ කේස් එකේ පෑනක් තිබෙනවා. There is not a pen in my case. අපි ගිය සැරේ ඉගෙන ගත්තේ not කියලා දාන්න. ඒතර කොහොමද there is not a pen. There is not දැම්ම a pen article දැම්ම pen in my case. එහෙමයි දැම්මේ. අපි ඒක short කරා. හරිද? We can shorten it. කොහොමද කරේ? There is not a pen කියන එක there isn't a pen in my case. So you can shorten that. That means is not කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන්. Now look at no කියලා අපි කොහොමද දාන්නේ? Right? There is no pen in my case. Now see the difference. This is actually very essential. මේක ඉතාම essential කියන අත්‍යවශ්‍යයි. මේ හැමෝම බලන්න there is දැම්ම no කියලා දැම්ම pen. මොකක්ද අපි ඒක වචන මේ ගණන් කළ හැකි නාමපදේ දැම්ම. හැබැයි අපිට a කියන determine එක දැම්මේ නැහැ ඒක වචන උනාට. So it is very easy for you. Why? There is no pen in my case. එතකොට මගේ case එකේ පෑනක් නැත. There is no pen in my case. So remember, right, it is very essential. ඔගොල්ලෝ කවදාවත් මේ pen කියන ගණන් කළ හැකි නාමපදේ ඉස්සරහ අපිට මේක ඒක වචන නමුත් මේ වගේ අපි දාන්නේ නැහැ. So that is very important, remember. හරිද? There is සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ කියම there is a no pen. That is wrong. Sometimes children are doing this mistake, right? එතකොට එහෙම නැත්නම් there is no a pen කියලා කියනවා. That is also very wrong, right? So don't make that mistake. Now look at this also. There is no river in my village. දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි no කියලා use කරලා how to make sentences, right? කොහොමද අපි බලන්න. There is no river in my village. මගේ ගමේ ගඟක් නැත. So there is no දෙම බලන්න it is common. There is no කියන phrase එක it is common to all these sentences. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න එක හරි පහසුයි. There is no river in my village. There is no school in my town. මගේ town එකේ school එකක් පාසලක් නැත. Now look at this also. There is no girl at the gate. මේ ගේට්ටුව අසල ගෑනු ළමයෙක් නැත. There is no boy in the ground.
පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයෙක් නැත. බලන්න මේක සිංහලෙන් කියනකොට පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයෙක් නැත. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හැරෙනවා when you are making actually when you are turning it into English. අපි ඉංග්‍රීසි වෙලාවේදී ඒක හුඟක් අපි මේක ඒ කියන්නේ there is no boy in the ground කියලා කියනවනේ. එතකොට බලන්න පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයෙක් නැත. But when you turn it that into English වලදී මොකද වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක change වෙනවා අනිත් පැත්තට. Right? There is no apple in the fridge. ෆ්‍රිජ් එකේ ඇපල් ගෙඩියක් නැත. දැන් බලන්න මේක දිහා හොඳට අපි දැන් මේක අපි දැම්මනම් අර කලින් කරපු විදිහට not දැම්මනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? There is no apple in the fridge කියන එක අපිට එන්නේ කොහොමද? There is not an apple in the fridge. So you had to use an article and එක ඕනේ මේක vowel එකක් නිසා. ඒතර vowel sound එක දෙනවා. So but you say there is no apple in the fridge. එතකොට අපි මෙන්නෝ use කරනකොට අන්න ඒකයි තියෙන වෙනස. ඒකින්ද ඔයගලන්ට හරි ලේසි. Now here I am going to do the most important part now. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා මොකද හේතුව although you know English you know the words and grammar but you can't speak in English. So that is the problem we have, right? ඒ නිසා අපිට දැන් ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අපි අලුතෙන් කොහොමද අපි වාක්‍යවල හදාගන්නේ? අපි අලුතෙන් වාක්‍ය හදන්න දන්නේ නැත්නම් if you don't know how to, right? If you have no knowledge in what ඒ කියන්නේ අපිට අලුතෙන් වාක්‍යයක් හදාගන්න බැරි නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බෑ. Now see how to make new sentences. එහෙනම් අලුත් වාක්‍ය හදන්න නම් බලන්න අපි මොනවද වෙනස් කරන්නේ. Now look at the words here. There is no river. බලන්න river නාමපද බලන්න ඒක වචන ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒක වචන නාමපද දිහා බලන්න. එතකොට අපිට මේ නාමපදේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ. So there is only one word. දැන් මෙතන පෙන්කොත් වචන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක phrase එකක්. මේක එක word එකක් විතරයි. So these words you have to change. ඒවා වෙනස් කරගන්න. And ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා in my village, right, in my town, at the gate මේවා ඔක්කොම adverbial phrases ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න තාලේ දාන්න. right? එතකොට දැන් එහෙනම් අපි කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ? right? So there is no river in my village කියන එකට you can use instead of river මේ river කියනවා වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතනට there is no lake in my village. මගේ ගමේ දැන් මෙතන තියෙන ගංගාවක් නැද්ද? මගේ ගමේ ලේක් එකක් LAKE ලේක් කියලා කියන්නේ විලක් නැත. මගේ ගමේ විලක් නැත. අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. There is no school in my town. මගේ ටවුනේ ඉස්කෝලයක් නැත. එතකොට අපිට there is no school in my town වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් there is no hospital in my town. මගේ ටවුන් එකේ hospital එකක් ඉස්පිරිතාලයක් නැත. ඔගොල්ලෝ මේක වෙනස් කරන්න. Then there is no school in my town. Now you are saying there is no hospital in my town. So අපි in my town වෙනස් කරන්න. There is no hospital in my village. What is it? There is no hospital in my village. Now see the difference. So you have to make changes, right? Then next one. There is no girl at the gate. There is no girl at the gate. දැන් අපිට ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් there is no girl at the gate වෙනුවට වෙනස් කරනවා at the bus stop. There is no girl at the bus stop. The girl එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් there is no boy at the bus stop. So you are how to make new sentences. Then you can speak, right? එහෙම තමයි හදාගන්නේ. එතකොට වාක්‍ය දසදහස් ගණක් හදාගන්න පුළුවන්. Then there is no boy in the ground. So boy අපි වෙනස් කරනවා. So you can say there is no girl in the ground. There is no teacher in the ground. There is no teacher in the classroom. There is no girl in the classroom. See how you are making changes, right? So when you change the words and these adverbial phrases, you can make any amount of sentences as you wish, right? Then next one, there is no apple in the fridge. So you can say there is no egg in the fridge. Api not දැම්මනම් කොහොමද දාන්නේ? There is not an apple in the fridge. There is not an egg in the fridge. But now you say there is no apple in the fridge.
there is no egg in the fridge. Right? Then අපි මේක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා there isn't a pen in my case කියලා මේක short කරා. But when you put there is no කියන පදේ දාලා negative හදනකොට you can never make it short. there is no එහෙමමයි තියෙන්නේ. මෙතන අපි වෙනස් කරා. එහෙම අපිට මේක තව මීට වැඩිය කෙටි කරන්න බෑ. And you have to think of that also, bear that in your mind very well. So I think it's very clear for you. Then let's move on to the other section now. Now let's see, now turning positive sentences into negative sentences using no. අපි එකම කරන්නේ, but the difference is they are having all these sentences are having plural countable nouns. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාමපද. අපි කලින් කරා බහුවචන නාමපද not කියලා ගන්න. අපි ඒකත් එක්ක දැන් බලමු, right? There are no parrots in the cage. බලන්න ඒක ඇත කියන අර්ථේ, right? Positive. There are not any parrots in the cage. Now we are using not. In my early video I did that. Then අපි කියනවා there are not any parrots in the cage. බලන්න වෙනස not දැම්ම any අවශ්‍යමයි, right? ඊට පස්සේ අපි එක කෙටි කරා there aren't any parrots in the cage. ඒ කියන්නේ මේ කූඩුවේ parrots එක්කෙනෙක්වත් නැත කියන එකයි ඒකේ තේරුම. හැබැයි any දැම්ම. දැන් බලන්න no දානකොට no කියනකොට there are no parrots in the cage. It's very easy for you. Right? Now earlier also you did that with singular nouns. Then බලන්න මේක plurals nouns දානවා. නමුත් එතන ලේසි there are no මේක common හැම එකටම. Parrots කියන බහුවචන දානවා. ඒ any කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. There are no parrots in the cage. කූඩුවේ parrots ලා ඒ කියන්නේ ගිරව් නැත. හරිම ලේසි. එතකොට there are no කොහොම මේ බලන්න common to all the sentences. මේක හැමතැනම එකයි. එතකොට අපිට මේ වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මොනවාද? මේ බහුවචන නාමපදයි මෙන්න මේ තියෙන adverbial phrases අපිට වෙනස් කරගෙන තමයි අපි අලුත් වාක්‍යවල හදන්නේ. Right? Now see, there are no women in the street. වීථියේ ගැහැණු නැත. There are no schools in my town. මගේ ටවුනේ ඉස්කෝල නැත. There are no girls in the classroom. පන්තියේ ගැහැණු ළමයි නැත. There are no boys in the ground. පිට්ටනියේ පිරිමි ළමුන් නැත. There are no apples in the box. පෙට්ටියේ apple නැත. ඒතර හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න there are no කිව්වොත් ඊට පස්සේ එන්නේ බහුවචන නාමපදේ. ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාමය. දැන් මෙතන there are parrots ගාම ඒ කියන්නේ positive sentence එකේ there are කිව්වොත් දැම්ම බහුවචන ගණන් කළ හැකි නාමපදේ. ඒක මතක තියාගන්න. නමුත් not දැම්මොත් එන් දානවා no දැම්මොත් ඒ ප්‍රශ්නේ. අනික් එක no කියනකොට you can't make it short. You can't shorten the sentence. මේ sentence එක කෙටි කරන්න බෑ. That is also essential. Now then අපි බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් how to make any amount of sentences. That means changing these words. අපි වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මේ වචන ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ බහුවචන ගණන් කරේකි නාමපද අපි වෙනස් කරනවා. ඒතර මේකත් අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න. දැන් මේක දන්නවා ඔයගොල්ලෝ හදන තාක්. දැන් අපිට there are no women in the street. ඔයගොල්ලෝ කියනවා there are no girls in the street. ඒ කියන්නේ වීථියේ ගැහැණු ළමයි නැත. There are no boys in the street. වීථියේ පිරිමි ළමුන් නැත. Right? There are no men in the street. වීථියේ පිරිමි නැත. මිනිසුන් නැත. Right? එතකොට අපිට ඒ වගේම there are no women in the street and there are no girls in the ground. There are no girls in the classroom. එහෙම අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. And there are no schools in my town. මගේ ටවුන් එකේ ඉස්කෝල නැත. There are no shops in my town. මගේ ටවුන් එකේ shops කඩසාප්පු නැත. There are no supermarkets in my town. මගේ ටවුනේ supermarkets නැත. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන් කිසිම problem එකක් නැහැ. There are no විතරයි දාන්නේ. මෙතන බහුවචනයේ දානවා ගණන් කරන්න පුළුවන්. Right? There are no girls in the classroom. ඉතින් මේක there are no boys in the classroom. There are no boys in the ground. There are no boys at the bus stop. මෙතනත් වෙනස් කරනවා මෙතනත් වෙනස් කරනවා. Then you can make any amount of sentences, right? See how to change. මේ change කරන්න මේ ටික change කරනවා. මේ ටික Tamanට ඕනේ විදිහට කොහෙද කියලා කියන එක change කරගන්න. Right? There are no boys in the ground. There are no girls in the ground. There are no girls in the classroom. මෙන්න මේ වගේ වෙනස් කරනවා. Right? Now there are no apples in the box. දැන් අපි මේක කිව්වා නම් not කියලා දාලා there are not
any apples in the box. Now we say there are no apples in the box. ඊට පස්සේ අපිට කරා කියන්න there are no eggs in the box. There are no eggs in the fridge. අපි මේ apples එනකොට අපි මේකට දාමු කුරුල්ලෙන්. There are no birds in the sky. There are no birds in the box. So that is the way that you have to change. Then you can actually make any amount of sentences as you wish. ඒක තමයි එකම විදිහ අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න විදිහ. Now see what we are going to do. Now look at the board. Negatives, making negative sentences. දැන් අපි හදාගන්නේ negative නැත කියන අර්ථය කියන වාක්‍යවල using no. Using no. No කියන පදේ තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. Using no. Having uncountable nouns. So මේ sentence වල තියෙන්නේ මොකද්ද? Uncountable nouns. ඒ කියන්නේ නාමපද ගණන් කළ නොහැකි නාමපද. ඒතර ගණන් කළ නොහැකි නාමපද කිව්වොත් අපිට ඒක වචන බහු වචන කියලා නෑ. මොකද හැමතිස්සෙම uncountable නම් ඒතර මේකේ අපිට තියෙන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද. Uncountable nouns. ඒතර uncountable nouns කිව්වොත් අපිට ඒක මේ කියන්න බෑ ඒක වචන බහු වචන කියලා. මොකද අපි ගණන් කරන්න බැරි නම් ඒ නාමපද හැමතිස්සෙම අපි සලකන්නේ ඒක වචන හැටියට. හැමතිස්සෙම අපි දෙයා සමග there is මේවා is වෙනස් වෙන්නේ. ඒක තමයි කරන වැරද්ද සාමාන්‍යයෙන් ළමයි. So be careful. Always remember that you have to always use there is. After there is. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි නම් ඒක අපි ඒක වචන හැටියට මේ හිතන්නේ. There is milk in the bottle. ඔන්න දැන් මේක there is milk. There is ළඟට පස්සේ කෙලිම නාමපද. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? There is there are දානකොට ඊළඟට නාමපදේ දාන්න. එතකොට there is milk in the bottle. ඒ කියන්නේ බෝතලේ කිරි ඇත කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක නෙගටිව් නෙවෙයි මේක පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක්. ඇත. දැන් ඒක අපි not කියලා දානවා. මොකද මම ඒක මතක් කරන්නේ මේ දෙක අතර වෙනස. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ. I have to show the difference between these two. There is not any milk in the bottle. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් කිරි නැහැලු බෝතලේ කියන එක මේ there is not. හැබැයි not දානකොට any දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි there are not any parrots in the cage. ඒ කියන්නේ බහු වචන නාමපද ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එනි දානවා. ඒ වගේම uncountable nouns ගණන් කර නොහැකි නාමපද වලටත් එනි දානවා. හැබැයි ගණන් කළ හැකි ඒක වචන නාමපද වලට අපි දැම්මේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව විශේෂ අවස්ථාව මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක ෂෝට් කරනවා there isn't any milk in the bottle. ඒතර එනි එකට අවශ්‍යයි. But look at this now. No, it is very easy. There is no milk in the bottle. There is දැම්මා common to all බලන්න හරි ලේසි. No දැම්මා හැමකටම පොදුයි. එනි මොකුත් නැහැ. අනික එක මේක මේ වගේ there is not එක වගේ isn't කියලා කෙටි කරන්න බෑ. Right? There is no milk in the bottle. බෝතලේ කිරි නැත. There is no tea in the cup. කෝප්පේ තේ නැත. Right? There is no gas in the cylinder. සිලින්ඩරේ gas නැත. There is no water in the tank. ටැංකියේ වතුර නැත. There is no oil in the pan. saucepan එකේ oil නැත. ඒ කියන්නේ තෙල් නැත. There is no salt in the gravy. Gravy කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න හොදි. හොද්දේ salt ලුණු නැත. එතකොට බලන්න there is no කියන එක මම කලින් කිව්වාගේ හැම එකටම පොදුයි. හරි there is no ඇයි මේක එක වචන හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒක වචන countable ඒවත් අපි there is no කියලා තමයි දැම්මේ. බහු වචන නම් there are no. Now here there is no need of actually changing this. Then make a change කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now what is the most important part? How to make sentences. Any amount of sentences changing these some words. ඒ කියන්නේ words කියන්නේ මේ නාමපද තමයි වෙනස් කරන්නේ. මොකද there is no කම අනිවාර්යයෙන්ම නාමපදයන්නේ තියෙන්නේ. there are no කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචන නාමපදයන්නේ. දැන් බලන්න there is no tea in the cup. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වචන වෙනස් කරලා හැකි තරම් ඕගොල්ලන්ට වාක්‍ය දසදහස් ගාණක් හදා ගන්න පුළුවන්. There is no tea in the cup. So you can say there is no coffee in the cup. And also there is no coffee in the cup. වෙනස් කරා in the bottle. Now see how to change. ඔයගොල්ලන්ට දැන් දැනගන්න ඕනේ ඒක change කරන තාලේ. හරිද? There is no gas in the cylinder. So instead of that you can say there is no petrol in the tank. There is no diesel in the tank. ඒවා ගණන් කරන්න බෑ. petrol diesel ගණන් කරන්න බෑ. හරිද? ගණන් කරනවා නම් ඒවා ගණන් කරන්නේ අපි මේ liters වලින් එහෙමයි ගණන් කරන්නේ. හරිද? There is no water in the tank.
So you can say there is no water in the basin. කලිනුත් එක කරලා තිනවා. There is no water. water එක අපි වෙනස් කරනවා. මොකක්ද අපිට ඒ විදිහට there is no water වෙන there is no orange juice. So orange juice को අපි in the tank කියන්නේ there is no orange juice in the bottle. There is no apple juice in the bottle. Right? There is no apple juice in the glass. බලන්න මේ පැත්තයි මේ පැත්ත මේ වචනේ වෙනස් කරනවා. එතන මේක ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරන්නේ. There is no oil in the pan. අපි ඒ වෙනුවට දානවා there is no butter in the pan. There is no butter in the tub. tub එක කියන butter තියෙන ඒ පෙට්ටියට අපි වෙන tub එක. There is no butter in the tub. There is no salt in the gravy. මේ හොද්දේ ලුණු නැත. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් there is no salt වෙනුවට there is no jam කියලා ගමු අපි මෙතන. There is no jam. හැබැයි in the gravy කියන්න බෑ. So you have to be sensible, remember, right? එතකොට there is no jam කිව්වොත් there is no jam in the bottle. There is no jam in the jar. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරි ලේසි. There is no දැම්මා no change in this මේක අපි change කරන්නේ මෙන්න මේ ඒක වචන හැටියට අපි ගන්න uncountable ඒ කියන්නේ ගණන් කළ හැකි නොහැකි නාම පදේ ගත්තා ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ adverbial phrase එක දැම්ම ඒක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරනවා. So that is the way that you can actually, when you change these things and then you can make any amount of sentences as you wish. Remember, then only you can speak in English. So that is your target and mine also. Yeah, be making kohomari English gonna fun. Then thank you very much for joining. So if you want more notifications, new videos, remember you have to subscribe and click the bell icon also. If you like it, kamathina like it. like කියන ඒකත් ඔයගලන්ට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. Thank you so much. බුදු සරණයි දෙවියන්.